Good evening, everyone. Today we'll discuss about the acute illness and this commonly వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎలా వస్తుంది అండ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రెమెడీ ఆల్సో. ఓకే, కామన్గా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఏమొస్తుందంటే లైక్ ఫీవర్ రావడం, ఫ్రీక్వెంట్లీ జలుబు రావడం, ఓకే, అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మోషన్స్ కానీ వామిటింగ్స్ కానీ రావడం. ఇది అన్నీ ఒక సీజనల్ చేంజెస్లో ఫ్రీక్వెంట్లీ రావడం, లేకపోతే ఎప్పుడైనా మనకు వెదర్ కూల్ అయిపోయింది ఆ టైంలో మనకు ఇట్లా రావడం, లేకపోతే ఈవెన్ వర్షం పడినప్పుడు కూడా ఇలా రావడం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కామన్ ప్రాబ్లమ్ నౌ డేస్. సో మోస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మై ప్రాక్టీస్ లైక్ ఎక్కువ మందికి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ జలుబు, దగ్గు అండ్ జ్వరం. ఓకే, సో దీని గురించి మనం ప్రివెంటివ్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఒక్కరికి జ్వరం వస్తేనే కదా ట్రీట్మెంట్ అవసరం, జ్వరం వస్తేనే కదా మెడిసిన్ అవసరం, జ్వరం వస్తేనే కదా హాస్పిటల్ అవసరం. సపోజ్ మనకు జ్వరం రాలేదనుకో హాస్పిటల్ అవసరం లేదు. మనకు ఇన్ జనరల్గా మనం చూస్తే ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు, అలోపతిక్ మెడిసిన్ వాడడం అవసరం లేదు. సో ఫైనలీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా రాదు, మనం మెడిసిన్ వాడకపోతే సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా రాదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బిగ్గెస్ట్ హెడేక్ ఫర్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. ఓకే, సో లైక్ కామన్లీ మనం చూస్తే సపోజ్ ఒక అబ్బాయి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, లేకపోతే ఒక అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, ఫ్రీక్వెంట్లీ వాళ్ళకు జలుబు రావడం కానీ, దగ్గు రావడం కానీ, లేకపోతే జ్వరం రావడం కానీ ఎలా అయితే ఎంత కష్టమైపోతుంది పేరెంట్స్కి మీరు చెప్పండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్, వెరీ క్రూషియల్ పీరియడ్. Frequently they have to go to a doctor, whatever they want, whatever they are asking for the test, అది మనం చేయాలి. డాక్టర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు రమ్మని చెప్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి, ఇంజెక్షన్ చేయించుకోమని చెప్తే చేయాలి. ఇది అన్నీ కామన్గా మనకు జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో నా ఉద్దేశంలో మీరు సపోజ్ సరి అయిన ఆహారం తీసుకొని మీరు ఇమ్యూనిటీకి బాగా పెంచారనుకోండి, దెన్ ఈ గడి రావాల్సిన జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ మీకు రాదు. ఇట్స్ వెరీ కామన్. ఓకే, సో హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మన ఇమ్యూనిటీ మనం పెంచాలనుకోండి, డెఫినెట్గా మనం మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి, దట్ ఈజ్ వన్. మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి, దట్ ఈజ్ నెంబర్ 2. అండ్ నెంబర్ 3, నేను చెప్పిన టిప్స్ కూడా మీరు వాడాలి. It's very easy. Don't think it is very heavy task for us. It's nothing like that. It's very easy to follow that. But only thing, you must have that sort of interest to do something without medicine. Okay. So let us come to the main topic. అక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే లైక్ రావి ఆకు అండ్ వేపాకు, జామాకు, సదాపాకు అండ్ మునక్కాకు, ఈ 5 ఆకులు మీరు స్పెషల్గా కషాయం చేసి తాగాలి. ఈ 5 ఆకులు ఎలా కషాయం చేసి తాగాలి అది కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఒక్కొక్క ఆకు ఒక వారం మీరు కషాయం చేసి తాగాలి. సో టోటల్ 5 ఆకులు అయితే 5 వారాలు మీరు కషాయం తీసుకోవాలి. 5 వారాలు మీరు కషాయం తీసుకున్న తర్వాత ఒక 15 days గ్యాప్ ఇవ్వండి. అగైన్ యూ టేక్ ఫర్ అనదర్ 5 వారాలు. సో టోటల్ మీరు 10 వారాలు ఈ కషాయం మీరు తీసుకున్నారంటే మీకు 100% మీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ 10 వారాల లోపల మీరు ఏది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడకూడదు. మీన్స్ మనం మోడర్న్ మెడిసిన్స్, అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ మనం వాడకూడదు. ఇన్ కేస్ మీరు వాడారంటే అక్కడ అగైన్ మీకు మైక్రోబయామ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతుంది అండ్ దానివల్ల మీకు రావాల్సిన రిజల్ట్ రానే రాదు.
సో మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి. ఈ 10 వారాలు మీరు ఎలాగే కంప్లీట్ చేయాలి. కంప్లీట్ ఒక్కసారి మీరు చేశారంటే మీరు ఒక సంవత్సరం వరకు మీరు తిరిగి చూడాల్సిన అసలు అవసరమే లేదు. కంప్లీట్గా మీరు బాగుంటారు, మీకు హెల్త్ బాగుంటుంది, ఫ్రీక్వెంట్ జలుబు రాదు, ఫ్రీక్వెంట్ జ్వరం రాదు, అండ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏదేది రావాల్సింది అది కూడా రాదు. మ్యాక్సిమం అక్కడ తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టిప్స్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ and the antibodies which fight against the foreign bacteria. So foreign bacteria or foreign virus, foreign body ku prevent cheyalante this is the best tips for you. So మీరు ఇది ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీ పిల్లల గురించి కూడా ఇది పాటించండి. వాళ్ళకు కూడా మీరు చేసేయాల్సినది. బట్ కషాయం ఎలా తయారు చేయాలి, దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో యూ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ 5 leaves ఆఫ్ ఎనీథింగ్. నేను చెప్పిన ఆకులు మీరు జస్ట్ 5 ఆకులు తీసుకోండి. అండ్ ఆ 5 ఆకులు మీరు 1 glass వాటర్ యాడ్ చేసి మీరు కొంచెం ఒక 5 minutes బాయిల్ చేయండి. 5 minutes బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ మాత్రం పిల్లలకు తాగిపియండి, లేకపోతే మీరు అయినా తాగండి. అండ్ దాంతో పట్టి మీరు ఇమ్మీడియట్లీ ఏం తీసుకోకూడదు. ఇది తాగిన తర్వాత మినిమం 1/2 hour గ్యాప్ ఉండాలి. 1/2 hour తర్వాత మీరు ఏమైనా తినాలి, ఏమైనా తాగాలంటే మీరు తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు వరకు ఏం తీసుకోకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టిప్స్ విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇట్స్ మై క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మై పేషెంట్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. అండ్ అనదర్ ఆప్షన్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. లైక్ సపోజ్ ఒకరికి ఫ్రీక్వెంట్లీ జలుబు దగ్గు అన్నీ వస్తున్నాయి, ఓకే, అండ్ దానికోసం మనము ప్రివెంటివ్గా వాడాలంటే కొన్ని న్యాచురల్ మెడిసిన్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది. సో ఆ మెడిసిన్స్ మీరు తీసుకొని వాడితే కూడా మీకు ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ విదిన్ 15 days ఆఫ్ టైం. ఒకసారి మీరు నా మెడిసిన్స్ 15 days వాడారనుకోండి, దెన్ ఈ ఫ్రీక్వెంట్లీ రావాల్సిన జలుబు దగ్గు జ్వరం ఇది కూడా మీకు ఇమ్మీడియట్లీ ప్రివెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద యాంటీబాడీస్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ఇట్ విల్ ఫైట్ విత్ ద ఫారెన్ బ్యాక్టీరియా, ఫారెన్ వైరస్. ఓకే, సో ఫాలో దిస్ టిప్స్ అండ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవ్వలేదంటే దర్ మే బీ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్. So that is also another reason. So we have to think of that. Then you can call me and you can come and meet me in my clinic. My clinic telephone number is 901-400-5994. Okay, and if you like this video, you can subscribe it, and if you subscribe, then definitely for the next video, whatever video I upload, you will definitely ఏం చేయాలంటే లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటికలీ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో యూ విల్ కమ్ టు నో లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఫర్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడే అండ్ ఐ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ అదర్ న్యూ టాపిక్ ఫర్ టుమారో. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడే.